Good afternoon and welcome to yet another Karkanda session. And as is customary, this program that we always start on time. It's 1 o'clock now, and you would have noticed that we are living in a very special time zone. 50 years ago, there was no coronary bypass grafting. 50 years ago, there's no CT, MRI. 50 years ago, there's no liver transplantation. Man has been alive for millions of years, but all these are not available. They're only available now when you and me are alive. Such a thing is happening during our period, and it's important that we should know everything about what all has happening. Infection is center stage now. Nobody imagined that COVID will come and wipe people away. And infection is killing people in huge numbers. The most unfortunate thing is, I think there are no more new antibiotics are likely to come. Or maybe the last antibiotics come. Yeah, because nowadays there are some diseases, bacterial diseases, which no antibiotic can cure. We are also in a situation where infections become a major killer, and that's the reason why world over we keep struggling and trying to put into practice infection control in whatever way possible. And we all should understand that every day people die with infection which couldn't be treated. So today's session will be on focus on infection, and all the people involved in infection control will be on stage and talking to you. We also starting a new session from this week, and Najiha, the physician assistant from, I was quite impressed with her presentation, the previous thing. I thought she should be the right person. And every session starts with one magical moment in medicine, which Najiha will be talking about, and then the infection control people will take over. Najiha. Good afternoon, everyone. Magical moments in medicine. Always when it comes to magic, and we always think about giving birth, a mother giving birth to the child. So it's something related to that. Medicine found a way to return the power of motherhood. So that is uterine transplant. The latest or one of the beautiful among the medicine and among the transplant is uterine transplant. So uterine transplant is nothing but you transfer a healthy uterus from a donor into a woman who lacks a functional uterus. Why you need to transfer a uterus? Every girl has a uterus. Then commonly in India it's considered you give birth, then you are considered as woman like that. But no, nothing like that. There are women who are born without absence of uterus. That is we called as Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. That is MRKH syndrome. There will be no uterus. So the first photo, this one is how the MRKH, they will be having the ovaries, fallopian tubes and all, ovaries and all, but there will be no uterus. There will be no something called uterus itself. And there can be sometimes something called non-functional uterus. Uterus will be there, but there will be adhesions in the endometrium, so it is not functional at all. And some people will have hysterectomy due to the fibroids, PPH and malignancy, so they would have underwent a hysterectomy. So our Indian law says when you want to undergo a uterine transplant, you want to get a uterus, then means you should be a married woman of more than 2 years. And someone is willing to give you a uterus. So someone who is donating the uterus should be less than age of 55 years, and they should be relative to the recipient. They should not be unknown. So this is to avoid the human trafficking, like things like financial things, so they doesn't pay and get the uterus. And the donor should have already given birth to the child. So then only this uterus will be considered. So the recipient is the one who get the uterus. So that she should be married woman of more than 2 years, and the donor will be the one who is giving the uterus. So how it came about? So
there was multiple trials on animals, and then it was followed by Saudi Arabia and Turkey tried uterine transplants. Uterine transplants were done, but only uterine transplant is done when a woman who underwent a uterine transplant gave birth to a baby will be considered as a successful uterine transplant. Not alone you keep a uterus and you say it's successful, it's not acceptable. The uterine transplant, after uterine transplant, you should give birth to a baby. So this Veron is the first one, 2014. They did, Dr. Matt did it, and then there was a successful uterine transplant. And in 2015, they give birth to a baby called Vincent. He is that Vincent. When he was born, he was like this. And recent photo of him is when he was 10 years old. Almost 2 years back, he was 10 years old. Almost this photo was that. And in India, the first we done it is in India is in Pune. It was done by Dr. Shailash in Pune in 2017, and in 2018 this cute baby called Radha was born from uterine transplant. And this Vincent's mother is a known case of MRKH, so she doesn't had a uterus, and this mother is a known case of Asherman syndrome. So it's typically some has no uterus, some has non-functional uterus, so different people can undergo a uterine transplant. So it just to short, like dissection of uterus will be done, and the vessel and vaginal anastomosis all will be done. So post-operatively, like some other transplant, any other transplant, the patient should be on immunosuppression, and the menstruation will start within 1 or 2 months. So here you see that the ovaries will be there, that the transplanted uterus will be there, but the no fallopian tube will be connected for in uterine transplant. There is no fallopian tube connection at all. So the uterus will be taken and it will be kept. So here someone born with no uterus like MRKH syndrome, the ovary will be just as it is, and after someone like hysterectomy there will be a remnant fallopian tube, then this is also not connected. In any case, the transplanted uterus will not be connected to a fallopian tube. Then how does a pregnancy occur? So any patient after uterine transplant, they cannot be having a natural conception. Is not possible for the patient, but because the fallopian tubes are not connected. So the IVF will be done for each patient, the recipient, before 6 months of their plan of uterine transplant. So they will be IVF will be done, and embryos will be frozen and kept. After 6 months of the transplant, embryos will be transferred into the uterus. So after that, the normal process will be starting. So the patients will be undergoing an elective LSCS at 30 to 40 weeks. And there is a question like, why no normal delivery? You transplanted a uterus and everything, they has become a mother, and you do an elective LSCS. Every baby is precious. There is an anastomosis, but mainly there is no nerve transfer involved in uterine transplants. So there will be no nerves to stimulate the deliveries there. So there will be elective LSCS done. I have only one question. Do these mothers lactate? I think they can. Levels and all that. I think they can. I'll just check with that. Okay, you'll reply in the next session. Yes, sir. That's all. A new womb will be a new beginning for all this type of fish. Thank you. Thank you, Najiha. It was indeed a very good opportunity for her to identify a new talent and use her in the Karkandashu. We next have the infection control team. We'll have Dr. Dayanandan to start the session. Good afternoon all. I'm Dr. Dayanand. I'm from the infection control team. As you know, we are a small team of 4 people, including an infection control physician, a clinical microbiologist, infection control nurse, as well as a pharmacist. So I'll just give a small introduction on what we do in the hospital. So infection control, as you know, focuses on preventing hospital-acquired infections, and it ensures safety of patients, their attenders, and as well as healthcare professionals. So our duty is to protect the doctors, protect the relatives, and protect the patients from hospital-acquired infections and many other things also. So the infection control practices, they ensure safe practices that are to be followed to protect everyone in the hospital.
And we also involve in air and water surveillance, environmental surveillance, biomedical waste management, CSST sterilization, post-exposure prophylaxis, etc. In today's talk, we have divided it into three small sessions, probably about 20 minutes. The first session, we will be talking about proper sampling practices for cultures, blood cultures, urine cultures, and so on. How does the lab process it? How long does it take for them to process, and how to interpret, if possible. Second session, we will be talking about precautions for specific infections, how to isolate, and what isolation for which infections, and so on. And third session, we will be talking about stewardship programs. As Sir gave a small anecdote, Pata Sir gave a small anecdote for those who came late, on how the world was 50 years ago and how it is now after the advent of antibiotics. So people died in 30s and 40s because of an infection around 50 years ago or 70 years ago. With the advent of antibiotics, our life expectancy improved quite a lot. So we are able to live 70 years, 80 years healthy, and we are seeing so many other non-communicable diseases because we have prevented infections. The problem is, in another 50 years, we are going to go back to the same square one, because we are using antibiotics not very prudently. We are using it left, right, and center, so that all the bugs that are there, they are getting resistance to whatever antibiotic we are using. And invention of or discovery of antibiotics is, does not keep in pace with the resistance production. So we have to use antibiotics prudently. We have to use it at the right situation for the right time, and only in the right cases. So we will have a couple of words on that also in the end, if possible. I'll ask Dr. Meera to start the session. Thank you, Doctor. Good afternoon to all. So I will brief about microbiology specimen collection, culture processing, and turnaround time. Why? Because it is of utmost important and in microbiology reporting. Next. Okay. So you all might be having, might have had classes about the specimen collection, isn't it? Proper specimen collection. So these are the specimens which you collect for microbiology lab. I just want to insist about three specimens, that is sputum, urine, and blood. So why? Because in these only we will be having most of the contaminants. Okay. So what are contaminants? These are non-pathogenic organisms which will also grow in the culture plate. So this will hinder the normal pathogen to grow in the culture, and it will hinder the report also. Okay. So it is of utmost important to collect these three specimens especially without any contaminants or the colonizer. Okay. So sputum, what will you say to the patient? Any instructions specifically will you give? No. Just collect the sputum in the sterile container. That's all you will say, isn't it? So the patient should not eat anything before giving the sputum. If he has ate something, we should ask the patient to gobble with the water, and then you have to ask the patient to give a deep inhalation and forced expiration. Okay, within the container he should cough out. So that is the thing you have to give. For urine and all, you might be giving some instructions, isn't it? Anybody? Any instructions for female and male patient? So perineal area should be washed with the soap and water before collection. Prepusal, skin, all those things should be washed with soap and water before collection. Then you should ask the patient give the midstream urine sample. So what is the midstream urine sample? So it is the middle of the stream you should give. Why? So you will be having some normal flora, microbial flora which are in the anterior urethra, that will be collected in the initial drops of urine. So that will only give the contaminants or the colonizer, not the pathogen. So you should ask the patient to leave some drops of urine, then you have to collect the midstream urine. That's what you have to instruct the patient for both male and female patient. If it is a catheterized patient, you should get the sample from the sampling port. Okay, that should also be properly disinfected before collection of the sample. So these are things you should keep in mind. Coming to the blood culture, it is of utmost important to collect the blood culture without skin contaminant. Okay, here also we will be having some contaminant occasionally, but the percentage is around 2 to 3.
percentage. Okay, so out of 100 samples, 2 to 3% is a significant percentage of skin commensal which we are getting in our unit. So how to avoid that? By proper skin preparation before collection of the blood sample, and also all these blood collection caps should be disinfected with the 70% alcohol before and after collection of the sample. Okay, how will you collect? First you have to put the, after drawing the blood, you have to collect the blood, you have to drop the blood first in the anaerobic bottle, then in the aerobic bottle. Okay, 2 sets is a typical. If 2 sets of blood culture is a that is anaerobic and aerobic is a single set, considered as single set. So like that, if you are giving 3 sets of blood culture, the yield will be more. At least 2 culture of blood culture, set of blood culture is encouraged. Okay, so this is about the collection of sample. I just want to insist. So typically all the blood cultures should be collected before administering the antibiotics. Okay, if the patient's condition is critical and we have administered some antibiotic, you should you should collect it at any time after some time of antibiotic, around 2 hours 3 hours. If the patient condition is stable, you can wait till the second dose. Before administering the second dose of antibiotic, you can collect the sample. So transport is also important. So why? Because I want to insist is some of the precious sample like CSF that should not be stored under in the refrigerator. Okay, sputum, CSF, stool, all these can be kept in the room temperature till transportation. Other samples, if there is a delay is expected, you can keep it in the 4 degrees Celsius. See, these are the rejection criteria you should know. So the most common rejection criteria here we raise is a leaking container. So especially if urine sample, if you are asking the patient not to, you have to instruct the patient to collect at least 3/4 or half, that is enough. So if he is collecting up to the brim, definitely it is going to leak and it will get contaminated. So culture, it won't be giving the proper pathogen growth. So insufficient amount, improper labeling. So all these are the rejection criteria. More lag in time of transport, improper transport media. So this is not most common. Improper transport temperature and hemolyzed samples. Most common is a leaking container. So this is the microbiology bench. This is how it look like. So you will be having culture plates and media tubes and all. So what are these? Why these are used? I just want to give an idea about how the organism is grown from the culture and we are identifying the organism. So these are the plates which having the specific medias for the organisms. So in these medias only, these organisms which you are giving in the sample, that will grow. Okay. So what we will be doing after receiving the sample in the microbiology lab, we will be streaking those sample in those culture plates which are having the specific medias for the growth of the organism, and we will incubate it in the specific temperature for 1 day, that is 24 hours. So after 24 hours only, you will be getting the colonies in the culture plates like this. These dots are colonies full of organisms. So from the invisible organisms which you are giving in the in your sample, getting the visible growth of the organisms. This takes around for 24 hours. For slow growing, it may take some time longer. So after getting that, we will be having a gram stain and we will be identifying whether it is a gram positive and gram negative. So this preliminary information is more important. Why? So according to that, we can decide upon the antibiotics. Okay, you will be having different sets of antibiotics for gram negative and gram positive. So whether it is a gram positive or gram negative, we will get it on the next day of the culture. So after getting that, we will be speciating the organisms, whether it is a E. coli or Klebsiella. So all these things by using some of the tests which we are using here is a IMVIC test, like the indole test, citrate. So all these tests, different organisms will react differently with different colors. We will be having some tables, and depending upon the reaction, we will come to the conclusion, okay, this is a E. coli, this is Klebsiella, like that. With the basic biochemical investigations, we will do the speciation of the organism. So the next step is the antibiotic susceptibility testing. So after identifying the organisms, whether it is a E. coli, Klebsiella, next step is how we are going to identify whether it is sensitive to the which drug you are giving to the patient, whether it is a meropenem or cephalosporin groups. So how we are identifying that is with the antibiotic susceptibility testing. You will be having a antibiotic impregnated disc. These white color and all, these are antibiotic impregnated discs. So all your antibiotics which you are using in your OP and IP, we are having the impregnated disc here, and this is the special media, MHA media, which will grow
in the presence of antibiotic itself, it will give the growth of the organism. All these opaque areas are the that is organisms which have grown in the plate. So these clearing areas are the and that is organisms. There won't be any organism. It is a zone of inhibition. So why there is zone of inhibition? This antibiotics will be dispersed in the surrounding media and it will resist the growth of the organisms near that. So depending upon this diameter, we will be having some CLSI guidelines for each organism, and each antibiotic will be having different types of zones, and we will be measuring that whether it is 15 mm, 17 mm like that. So depending upon the table, we will give the report as whether the specific organism is sensitive to the specific antibiotic. Okay, understand this? So this is a resistant. This is, I think it's chloramphenicol. So here you can see up to the edge of the antibiotic disc, the organism has grown. It has no sensitive to the particular antibiotic. So this will give it as a resistant. Okay. So this is how we are giving the antibiotics, whether it is sensitive or resistant. So one more thing you should keep in mind is our normal flora. So in the whole body we will be having, we all know we will be having a normal microbial flora, whether it's eyes, ears, respiratory tract, renal tract, everything we will be having, skin, everything will be having the normal flora. So you might be seeing the load of the normal flora in every part of the body. So you should keep in mind before taking the samples, you should avoid all this maximum, you should avoid all this normal flora and the contaminant, so that you can get the pathogenic bacterial growth. Okay. So how you have to eliminate all these things is by the only proper collection of microbiological samples. So that is garbage in is garbage out. If you are giving all the commensals, contaminants from the skin without any proper preparation of the skin and all, you will getting the plate like this. So you will be having the normal commensal contaminant along with the pathogen. So these pathogens growth will be masked. You can't isolate the pathogens and you can lose the pathogen. So now you might be knowing the importance of microbiological sample collection without any contaminant. So this is the plate of typical pathogens. It's a pure and same type of colonies without any contaminant. If your collection is good, it will look like this. Okay. So the reporting of microbiology is 50-50. That is 50%. That is starts from the proper collection of microbiology samples. So this I just want to inform about the turnaround time of all cultures. So all the cultures except blood cultures, it takes 72 hours. As you see, so next date only you will be having the colony growth. After that you will be having the speciation and antibiotic sensitivity pattern. So all it takes up to 72 hours. If it is a slow growing, it will take around 4 days also. Mixed colonies, slow growing organisms, it will take some more time. So commonly if it is a no growth, you can get the result by second day, that is within 48 hours, and the growth you will be having a result within that is the third day. You will be having you can expect the result on third day if it is a growth. Coming to the blood culture, the preliminary is at the end of 48 hours and final report is at the end of 5 days. If there is a growth, the critical alert given once the flag of growth is arise. Okay, we will be having it in a automated blood culture system. So whenever it flags, you will be having a critical alert. So after that, within 48 hours, you will be having the speciation and antibiotic sensitivity testing. Coming to the fungal culture, preliminary is by the 7 days and the final report up to 21 days. As it is slow growing organism, it takes longer time. Okay. Okay. Now I hand over mic to Dr. Dayanand. Just one question. Yes, sir. See, the antibiotic sensitivity, why the discs are circular? You know, if it is square, the clearance will be square. Sir, circle will be measured easily, the diameter, sir. Every side it will be same. If it is square, the zone, it won't come as, we can't measure it easily, sir. I thought if it's square, the clearance also will be square. Yes, sir. So what is nurses, where all nurses go wrong in handling this specimen? When the specimen collection report comes to you, where all they can go wrong? Yes, sir. In the urine collection, sir, urine collection proper instructions we should give to the patient. That I think it is lagging because urine is the most common sample which we are getting, and we are getting contaminant also.
So that one thing. Next is a blood culture, sir. So crucial samples, if you are getting, we'll be thinking of some other GPs, but it will grow some cons. So we'll think we have missed some pathogen. So these two. Suppose if you collected a specimen in the night, Yes. say in the theater, then how can they be, when can they be given to the lab is open all the time? Yes, sir. It is 24 hours. We can collect the sample. We can store in the lab, sir. We are having provisions. And somebody will be there in the lab. Yes, yes, sir. Thank you, sir. So, for the next session, we'll be dealing with isolation practices for specific infections. We'll just be dealing with 2 or 3 scenarios and how to isolate these patients. So the first scenario is about the MDRO organism in the ICU. ட்ரிங் ட்ரிங் சொல்லுங்க சிஸ்டர். ஐசிஎன் சிஸ்டர் மைக்ரோ லேப்லேருந்து பேசுகிறோம். சொல்லுப்பா. பேஷண்ட் நேம் ஸ்ருதி. இடி கல்ச்சர் கொடுத்துருக்காங்க 2 days பேக்கு. ஓகே. கிளப்சுலா நிமோனியா இருக்குது. ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் சிஸ்டர் உங்களுக்கு. வெறும் கிளப்லசியாவா வேற? கிளப்சுலா நிமோனியா MDROவா? MDRO சிஸ்டர். ஓகேப்பா. ஓகே ஓகே. எந்த ஐசியூ தானேப்பா? MDCC சிஸ்டர். ஓகே ஓகே. ஐல் டேக். Thank you, ஓகே sister. ஓகே. தேங்க் யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் சிஸ்டர். குட் ஆஃப்டர்நூன்ப்பா. ட்விங்கிள், இங்கே ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்களா ஸ்ருதின்ட்டு? ஆமாங்க சிஸ்டர். அவங்க வென்டிலேட்டரில் இருக்காங்கல்ல? ஆமாங்க சிஸ்டர். இடி கல்ச்சர் அனுப்பிச்சிருக்கோம் சிஸ்டர். எப்போ அனுப்புனீங்க? 2 நாள் 2 days ஆகுது. சரி, அவங்க க்ரோத் எதுனா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா? இது வரைக்கும் எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தரல சிஸ்டர். ஓகே. மைக்ரோலேருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு MDRO கிளப்சிலா சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராக்டிஸ் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணணும்ல? ஆமாங்க சிஸ்டர். என்ன பண்ணுவீங்க? ஐசோலேஷன் பண்ணோம் சிஸ்டர். நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம்? கான்டாக்ட் ஐசோலேஷன். We are following for MDR patient for contact isolation. These are the parameters we are following. First is hand hygiene. Second is proper usage of PPE. Third one is linen management. Fourth one is equipment cleaning. Fifth one is and the environmental cleaning. And sixth one is biomedical waste segregation. Proper. Okay? Okay. Hand hygiene பண்ணுவீங்களா? ஆமாங்க சிஸ்டர். சரிம்மா. hand 5 hygiene moments of hand hygiene. எப்பப்பலாம் பண்ணுவீங்க? Before touching the patient, after touching the patient, before doing any procedures, Okay. after handling expose of body, blood and body fluids, and surrounding the patient after. இதில் நாங்கள் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறோம். எல்லாருமே ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸு ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாருமே ஹேஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒவ்வொரு ஆடிட்டராக போட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நாங்கள் ஆடிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யாருமே நான் பண்ணலை எனக்கு கிடையாதுன்ற ரெஸ்பான்சிபிள் இதில் கிடையாது. இந்த 5 பேராமீட்டர்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லாரையும் அப்சர்வ் பண்ணுறோம். பிஃபோர் டச்சிங் பேஷண்ட்டை டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணுறீங்களா? இப்போ தொட்டு முடித்த உடனே ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணுறீங்களா? ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணுறீங்களா? சரௌண்டிங் ஏதாவது உங்களுக்கு மேலே எக்ஸ்போஷர் ஏதாவது காஃப் பண்ணாங்கன்னா முகத்தில் உங்களுக்கு பட்டுச்சுன்னா ஜாலியாக அப்படியே நிற்கிறத விட்டுட்டு போய் முகத்தை கழுவுங்க. ஆர் அதர்வைஸ் வென் யூ ஆர் ஹேண்ட்லிங் த பிளட் உங்கள் கையில் பட்டுச்சுன்னா அப்புறம் கம்முன்னு விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொத்து பண்ணுறதை விட்டுட்டு தென் அண்ட் தர் கோ ஹேண்ட் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கேஷீட்டெல்லாம் எழுதுவீங்க பெட் சைடில் போயிட்டு. அதை விட்டுட்டு அடுத்த பேஷண்ட்கிட்ட போயிட்டு கேஷீட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அங்கேயே ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பேஷண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் இப்போ நல்லா எஜுகேட் ஆகிட்டாங்க. ஒரு பேஷண்ட் டச் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் நிற்கும்போது நீங்கள் கையை கழுவுலீங்களான்னு கேட்குற மாதிரியும் இருக்காங்க. ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஆல் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன். ஓகே. ஹேண்ட் ஹைஜீனில் எத்தனை மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிஸ்டர்? 6 மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வாஷ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன் நம்ம பண்ணுறோம். தெரியுங்களா? ஸ்டெப்ஸு பண்ணுறீங்களா? எனக்கு பண்ணி காட்டுங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் palm to palm 5 seconds. Second, both dorsum of hands for 5 seconds. Interlocking for 5 seconds. Interlacing for 5 seconds. Rotation. Okay. Clutching of. Okay. எல்லாரும் எல்லா வாட்டியும் பண்ணணும். அதான் சார் ஆக்சுவலாக நான் பண்ணுறேன். நான் ஆடிட் அதுதான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. அதுக்காக தான் இங்கே ஆன்டைஜி ஸ்கோரே கம்மியாகிறதுக்கு காரணமே இதுதாங்க. அதுக்காக தான் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதுக்காக தான் நான் பண்ண வச்சுட்ருக்கேன்னு. ப்ளீஸ் ஃபாலோ. இதை தான் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு யாருக்குமே மார்க்ஸ் வராது. நம்ம மூமெண்ட்ஸை தான் மெயினாக பார்க்குறோம். பிஃபோர் டச்சிங் பேஷண்ட்டை தொடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்களான்றதை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தொட்ட உடனே பண்ணுறாங்களான்னு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டோம். ப்ரொசீஜர்ஸ் கண்டிப்பாக 100% எல்லாரும் பண்ணிடுறாங்க சார். அதில் எந்த இதுவும் இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்போஷர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரேராக தான் இதாகுது. அது ஓகே.
சரௌண்டிங்ஸ் நம்ம ரொம்ப லேக்கிங்கில் இருக்கோம். எவ்ரி ஒன் சப்போர்ட் வி நீட் ஃபார் தட். சரௌண்டிங்ஸில் தான் சார் எல்லாம் கேஷீட் எழுதுவாங்க, சும்மா பேஷண்ட்டை போயிட்டு நல்லா இருக்கேன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அங்கே அது லேக்கிங்கில் இருக்கு. பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் சார், எங்களோட கோலில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஓகே சரி சிஸ்டர், இப்போ ஹேண்ட் ஹைஜீன் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க? இப்போ கான்டாக்ட் ஐசோலேஷன் என்ன பண்ணணும்? பிபி பண்ணணும். பிபி போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு கேப்பு. This is donning. PPE first போடுறோம்னாக்கா donning. Donning is a clean procedure. கரெக்டா? ஓகே. மற்றவங்களுக்கு சார் பேஷண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்டட். We need to protect ourselves as a healthcare workers going for any procedure. For that they need to protect themselves. For that one mask. Spread also. Prevent spread from one patient other patient. சார் அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் சார். Now sister is ready for handling the patient. Right. சொல்லுங்க. செக் பண்ணிட்டியா? சிஸ்டர் நம்மகிட்ட நிறைய 2-3 பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இருக்குங்களா? இப்போ இதை ஷேர் பண்ணுவீங்களா மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு? ஆக்சுவலாக ஷேர் உண்டு சிஸ்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலர் வைப்ஸ் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுப்போம் சிஸ்டர். 5th குவாட்டினரி அமோனியா குளோரைடை வச்ச ஒரு சொல்யூஷன் நம்மள்கிட்ட இருக்குது, வைப்ஸ் இருக்குது. இதை வச்சு தான் நம்ம பிஃபோர் ஹேண்ட்லிங் ஒன் பேஷண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஹேண்ட் பண்ணாங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸை க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். சரிங்களா? இது 1 மினிட்லேயே எல்லா ஆர்கானிசம் டெஸ்ட்ராய்டு, பாக்டீரியா, ஃபங்கல், மைக்கோபாக்டீரியம் எல்லாமே 1 மினிட்ல டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது. ப்ளீஸ் ஃபாலோ, எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபாலோயிங். நம்ம வி ஆர் ஆல்சோ ஃபாலோயிங். அடுத்தது சிஸ்டர் லினன் யூஸ் பண்ணுறீங்க பேஷண்ட்டுக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? கான்டாக்ட் ஐசோலேஷன் ஆக்சுவலாக பேஷண்ட்டுக்கு டெய்லி லினன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லோ கலர் பேக்கில் வச்சுட்டு நாங்கள் அதை எல்லோ கலர் பேக்கில் எதுக்கு சிஸ்டர் போடுறோம்? அது வந்து வேரியேஷன் கடை, இன்ஃபெக்ஷன் வேரியேஷன் கடை. ஆக்சுவலாக எதுக்கு எல்லோ கலர்ல போடுறோம்னாக்கா பேஷண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்டட். இந்த இன்ஃபெக்டட் லினன் எடுத்து போய் நார்மலாக இருக்கிற டர்ட்டி லினன்ல போட்டால் ஆல் லினன் கெட்ஸ் இன்ஃபெக்டட். நார்மல் வாஷிங்க்கு போச்சுன்னா இட்ஸ் கேன் பி ஸ்ப்ரெட். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா we need to protect. அந்த லினன் வந்து எல்லோ கலரில் போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா this should be soaked in 1% or 4% hypochlorite for 30 minutes. அதுக்கப்புறமா தான் நார்மல் ரெகுலர் வாஷிங்க்கு அதை கொண்டு போவாங்க. ப்ளீஸ் ஃபாலோ தட் ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே சிஸ்டர், டியூட்டி முடிச்சிட்டிங்களா? முடிஞ்சிச்சு சிஸ்டர். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கார்ட் பண்ண சிஸ்டர். இப்போ எல்லாமே இல்லை சிஸ்டர், ஈச் ஷிஃப்ட் வரவங்களுக்கு தனி பிபிஏ போட்டுப்பாங்க. நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுவேன் சிஸ்டர். இப்போ எங்கே போடுவீங்க இதெல்லாம்? ஆக்சுவலாக கவுன், மாஸ்க், கேப் எல்லாமே எல்லோ கலர் பின்னில் போட்டுருவேன். என்னுடைய க்ளவை கட்டிட்டு ரெட் பின்னில் போட்டுருவோம். அப்புறம் வயல்ஸ் எதனா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது ப்ளூவில் போட்டுருவோம். ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போட்டுருவோம் சிஸ்டர். ஓகே, we are following the biomedical waste segregation. Yellow color, red color, blue color and the white color. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்க? all infected dressing waste material. dressing waste material பார்த்தீங்கன்னாக்கா போட்டுன்னு இருக்க கவுனு, கேப்பு, மாஸ்க்கு, பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா ட்ரெஸ்ஸிங் வேஸ்ட் மெட்டீரியலும் அதில் தான் போடணும். எல்லோ. சரி, பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன்ஃபெக்டட் வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் கம்ஸ் அண்டர் ரெட் கலர். கேத்திட்டர்ஸ், சிரஞ்சிஸ், சிஸ்டர் போட்டிருக்க க்ளவ்வு, இப்போ ஃபேஷியல் எதனா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் ரெட் கலரில் தான் போடணும். ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு பாட்டில்ஸாக எதனா வயல்ஸாவோ ஆம்பிள்ஸாவோ ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை நீங்கள் ப்ளூ கலரில் போடலாம். ஒயிட் கலரில் நீடில்ஸ், ஷார்ப், பிளேட்ஸ். எதனா டவுட் இருக்கா இதில்? வேறு என்ன டவுட் இருக்குங்களா? சிஸ்டர், இப்போ பேஷண்ட்டு உங்கள் வார்டிலேருந்து மாறிடுறாங்க, இல்லாட்டா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுறாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? பேஷண்ட் சப்போஸ் வார்ட் சைடில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு போனாங்கன்னா வார்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் உள்ளே வச்சுட்டு ஆக்சிவேர் சொல்யூஷன் வச்சு
இது வைப் பண்ணி ஃபியூமிகேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வைப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இப்போ ஐசியூனா ஒரு பெட்டு இருந்ததுனால ஒன்லி ஆக்சிவேர் வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிடுவாங்க. பிபி கஃப் இருந்தாலும் oxywear in between the patients. Same things. If the patient got admitted in the ward, in the room நாக்கா patient discharge ஆகி போனோம்னே ஃபஸ்ட்டு ஃபியூமிகேஷன் பண்ணிவிடுங்க. ஃபியூமிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ½ an hour ரூமை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. யாரும் உள்ளே என்ட்ரி ஆக வேண்டாம். ½ an hour கழித்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கு எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு மாஸ்க் கொடுத்து ஃபுல்லாக போய் ஆக்சிவேர் வச்சு க்ளீன் பண்ண சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட்க்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம். இதே ஐசியூவில் ஒரே டைமில் வாஷிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது. We can use this oxywear wipes for all the equipments. And then எப்பாவது பேஷண்ட்ஸ் யாரும் இல்லைன்னா we can go for the washing and fumigation. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஐசோலேஷன் ப்ரிகாஷன்ஸில் மேட்ரஸாக ஆக்சிவேர் வைப்ஸ் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணணும். அதுதான் சார் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு போய் நான் எஜுகேட் பண்ணிடுவேன் சார். இதே மாதிரி அங்கே போய் எஜுகேட் பண்ணிடுவேன் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு. இந்த ப்ரிகாஷன் போர்டை தே நீட் டு ஸ்டிக் இன் த ரூம். ஏன்னா வெளியில் ஒட்டினாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா பேஷண்ட் அட்டெண்டர்லாம் இந்த ரூமுக்கு போகிற சிஸ்டர் எனக்கு அனுப்பாதீங்கன்ற மாதிரி ஒரு இது டாக் வருது. அதனால் ஆட் ஐ எஜுகேட்டட்னா திஸ் கேன் பி ஸ்ட்ரிக்ட் இன் த ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த டோரில் தெர்ற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சிஸ்டர் அதில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் பேஷண்ட்டை என்கிட்ட வந்து நீங்கள் சொல்லவே இல்லைன்னாக்கா ஐ கேனாட் டெல். எல்லாருக்கும் போயிட்டு இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயட் பீப்புள்ஸ் போவாங்க. ஏன்னா நர்ஸ் டாக்டருக்கு 2 பேருக்கும் 100% தெரிஞ்சிடும். அதர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் போர்டு இருந்துச்சுன்னா ஓ இது உள்ளே போனால் நம்ம எல்லாமே போடணுமான்ற ஒரு இது வருது சார். ஃபார் அவேர்னஸ்க்காக வி ஆர் ஸ்டிக்கிங். ஃபார் ஐசியூவில் இதை நம்ம இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். இது மாதிரி 3 இருக்குது. கான்டாக்டில் இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு ப்ளஸ் ஏர்பார்ன் ப்ரிகாஷன்ஸு ட்ராப்லெட் ப்ரிகாஷன்ஸுக்கும் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணுன்ட்டு. ஏர்பார்ன் ப்ரிகாஷன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோ நீட் டு வியர் த கவுன், ஒன்லி N95 மாஸ்க் அண்ட் த ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஹைஜீன். இது மாத்திரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா போதும். என்ன டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணுறதுல? கண்டிப்பாக சார். நான் 0 மார்க் போட்டு வச்சுருக்கேன் சார். கீமோதெரப்பி வேஸ்ட் இதே பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்டில் சின்ற ஒரு கவரில் சின்ற ஒரு இது போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த கவரில் அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணி எல்லா திங்ஸும் ஒன்றா போடுவோம் சார். அதில் வந்து நோ செக்ரிகேஷன். ஏன்னாக்கா பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் வென் வி ஆர் ஆடிட்டிங் இந்த ஜிஜே மல்டிக்ளேவ் எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா 100% இன்சினரேட்டில் போதுங்க. பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிளுக்காக போதுங்க. அதை வந்து கிரானுலஸாக பண்ணி ரீசைக்கிளுக்கு போதுங்க. பாட்டில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ரீசைக்கிளுக்கு போகுது. இப்போ நம்ம இன்சினரேட்டில் இதை போட்டோம்னா எல்லோ கலரில் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே இன்சினரேட்டில் போயிட்டு அது எல்லாமே இதாகிடுது. அது ரீயூஸ்க்கே திருப்பி வர மாட்டேங்குது. பட் நீடில் மாத்திரம் யூ நீட் டு டிஸ்கார்ட் இந்த எல்லோ ஒயிட் கலர் பஞ்சர் பண்ணுறேன். ஆமாம் எல்லோ வித்தின் எல்லோ பேக் அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் ஆமாம் அதுதான். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்கலாம். So we'll again be having a small scenario for restricted antibiotic audit and stewardship. So the situation is there's a 55-year-old diabetic male who presented with fever and rigors, dysuria and reduced urine output. Obviously the diagnosis is going to be urinary tract infection. So he was empirically started on meropenem. So we will see how it works. Good afternoon to all. First introduce myself. My name is Sankar, clinical pharmacist. Before started, one small information I just want to share our colleagues. WHO, World Health Organization, allowed to Indian government of India, 40% of the people who was died in India due to multi-drug resistance. So, what is the reason behind this? We are all think about it. Who are all responsible for that multi-drug resistance? For doctors and nurses and pharmacists, we are all responsible to prevent multi-drug resistance. So our hospitals already started 10 years back itself. We are tracking higher end antibiotics and common antibiotic also. So our hospital, how we can track restricted antibiotics. So that's what we are going to proceed here. So we have total 19 restricted antibiotics. This
forms was available all clinical areas. This is the restricted antibiotics forms. One more form from common antibiotics forms. These two forms already clinical areas available. So these form how we are going to collect, how we can tracking the patients, how we can tell to the consultant for de-escalation we want to stop. So that's what we just go into the just little bit role play. Normally these forms I am going to rounds, apart from nurses also aware about these forms. Whenever the consultant was raised any one of the antibiotics, these forms directly goes to IP pharmacy, because IP pharmacy 24/7 available. So nurses hand over to for delivery boy for from IP pharmacy, hand over to this form for IP pharmacy. I am daily morning going for IP pharmacy and collect this form and hand over to for microbiology department. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து மெரோபினம் கிடைக்குது, மிஸ்டர் ரமேஷ் பேஷண்ட்டு. ஸோ இது கல்ச்சர் ரிப்போர்ட் மட்டும் என்னென்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்கள். ஓகே சார், நான் மேடம்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். So this is what daily I am collecting the forms and hand over to the forms to microbiology departments. After the culture was, after culture report, that microbiology department reporting to me. So whether either culture growth or not culture was sensitivity, everything they are updated for me. ட்ரிங் ட்ரிங். ஹலோ சார், மைக்ரோ டிபார்ட்மெண்ட் பேசுகிறேன். சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். சிஸ்டர், ரமேஷ் பேஷண்ட்டுக்கு நேற்று கொடுத்துட்டு போனீங்களா சார் ஆர்ஏஃபா? அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் ஈக்குவலி சார். ஓ ஓகே சிஸ்டர். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சிஸ்டர். Once I am collecting this form, again I am going to talk to the treating consultant or whoever is ICU registrar. Sir. So sir is ICU in charge. I spoke to the sir. Sir, this patient Ramesh, patient's getting meropenem antibiotics, but patients no need for continue for that meropenem. Okay. So kindly consider for de-escalation. Okay brother, de-escalate பண்ணிக்கலாம். Okay, thank you sir, doctor. So this is what like happened in our hospital, the process. So daily basis we are tracking that patients getting antibiotics, either based on the cultures we are continue or not. So if in case of need stop or de-escalations, inform to the consultant as well as myself and microbiology doctors or ID physician directly talk to the consultant. Based on that reports we can go ahead. That's it. Thank you. இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வார்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? So our role is vital role. We want to collect this form then and there and hand over to IP pharmacy. I am collecting daily basis. It's our role is vital. We want to prevent multi-drug resistance for the patients. Okay, thank you. So just a take-home message for all three. For blood cultures, for all cultures, especially we have to follow sterile precautions. We have to wear gloves. We have to clean our hands prior to that. Adequate cleaning of the patient, the site. Ensure that no antibiotics are given prior to blood cultures or as much as possible, or if it's already given, as ma'am told, wait until the next dose of antibiotic for the blood cultures. Volume is the most important parameter for a positive culture. So for our blood culture to be sensitive or positive, volume is most important. So inadequate 5 ml 6 ml and the marilan tandingina, even a septic patient the cultures will not grow. So at least 10 ml in one bottle and one set at least should be given, and whenever possible we have to give 2 sets of cultures, that is 40 ml of blood just for cultures. And always it has to be followed in critically ill patients, and when we are thinking of central line related or catheter related bloodstream infections. So one from the central line and one from the peripheries. Utmost importance should be given to labeling. We should not have any misidentification. We should not give one antibiotic for another patient who's having some other infection. And clinical details must be well mentioned in the chart, and if possible orally also to the clinical microbiologist, so that they can do any further test and all that if required.
Without clinical details, it is not very easy for them to give a correct report. Again, in our hospital, we are near the upper limit of falsely positive blood culture, that is contamination rates. So we have a lot of scope to improve, which means we are either not cleaning our hands or using gloves properly, or we are not cleaning the patient's hand properly. So every positive culture, we must always think whether it is a contaminant or a colonizer or an infection. Just because culture is positive in whatever specimen doesn't mean that it is an infection, and doesn't mean that we have to give antibiotics immediately. We have to always ask ourselves whether it is a contaminant. For that, we have to see the patient clinically and decide, not just treat the report. So skin pathogens are common contaminant in blood cultures. Whenever we have a single bottle growth out of 2 or 3 bottles, or whenever we have a single draw, if we have 2 or 3 draws, whenever one draw is positive, we can term them as colonizers, especially when we get coagulase negative organisms. And gram negative, we generally don't take it as colonizer ever. So even if the patient is improving, please inform somebody. So treat clinically when you get a colonizer. Do not go by the reports, and do not start antibiotics immediately. For urine cultures, ask for urine culture, especially if the patient has relevant symptoms. Just because he has fever, do not ask for urine cultures. Ensure proper collection technique. So in a stable patient, midstream urine after cleaning should be collected, and in a catheterized patient, we have to use only the port, collection port. We should not use we should not get the sample from the bag, or we should not remove the bag and take it from the tube and all that. So transport immediately. Again, it's very important. If the sample stays there for a long time, for 3 hours, 4 hours before it reaches the lab, something or the other will start growing, and the patient will be on a wrong treatment. If there is some delay, or if there is anticipation of a delay, refrigerate the sample. Never treat asymptomatic bacteriuria in 99% of the cases. Very few patients require treatment for asymptomatic bacteriuria, one being pregnancy. If there is change in color of the urine, change in smell of the urine, turbid urine, avoid treatment. That is not UTI. If there is fever, if there is lower urinary tract pain, or lower abdominal pain, if there is flank pain, vomiting and all that, if all the other symptoms correlate with all these changes, then it is UTI. Our job is to tell the doctors that patient is not having any symptoms, so can we avoid? It is okay for you to ask the doctors if at all the patient are on antibiotic for a long time, or they are on inappropriate antibiotics. Treat symptomatic patients, tailor antibiotic to cultures. As you saw in last case, if the patient is started on meropenem, if the cultures are growing non-ESBL, step it down to ceftriaxone or something like that. Don't continue meropenem just because the patient is improving. In sterile sample retrieval, labeling, proper clinical details should be given in the paper, and there should be a good two-way communication between the lab and the clinical teams. Early transport, proper communication again, so the same thing. Appropriate antibiotics for adequate duration ensures proper care. So even while we are putting the line, inserting the line, I think a couple of weeks back, Dr. Arif and his team had mentioned about how to clean before inserting a central line and all that. So follow that even for peripheral lines. In case of contact isolation and droplet precautions, airborne precautions and all that, we have to follow all these safety precautions that they enacted. We have to follow 1:1 nursing. We have to follow appropriate stewardship in most difficult situations, which is very difficult to follow. So good infection control practices make or break the healthcare system. There can be a lot of health hospital related outbreaks which can happen to the patients. So it can give a very bad name and reputation for the hospital, for the doctor, etc. So it is actually in your hands to give the best practice, best care for our patients. So always clean your hands. Thank you, sir. Thank you, infection control team. We'll now have Dr. Suman Kalyan, sir, to make a small announcement. We're launching our Malar tumor board. So this tumor board is nothing but whenever cancer is diagnosed in any hospital, especially a multi-specialty hospital, we have something called tumor board. In the tumor board, we will all sit together
I mean, who are the experts who are coming here, senior doctors, myself, and the whole oncology team, staffs, and our students especially. There, it's a formal board. Why this tumor board? So we named it Wonder May, thanks to Patta sir. It's not Otrume, it's Wondrume, like Karkandu. Very nice actually name. I like it. Thank you, sir. So every Wednesday we are planning to have a tumor board meeting. All of you are invited to attend. Snacks, tea. Yes, done. யாரும் பாருங்க சொல்லி சார். So this tumor board gives a validity for all our decision because it's called collective responsibility. இப்போ நாளைக்கு nowadays many people are going for litigation. ஒரு இதில் போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க, இந்த ஸ்டாஃப் வந்துட்டு ஒழுங்காக கவனிக்கல, இந்த டாக்டர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போயிருப்பேன், இல்லை நம்ம டாக்டர்ஸ்குள்ளே என்ன நடக்கும், ஏன்ட்ட வந்து நான் அப்படி ட்ரீட் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்ஸ் தெர் இஸ் எ டியூமர் போர்டு யூ கான்ட் டூ தட். ஸோ இது வந்துட்டு இட்ஸ் மலர் டியூமர் போர்ட் டெசிஷன், ஒன்றுமை டெசிஷன். ஸோ இட்ஸ் அ வேலிட் thing even in the court of law. So that's why we are launching this tumor board, and I'm planning to register it in our register office also. It will be an authentic board, காலகாலத்துக்கு நிற்கும். So tomorrow is the first meet. All are invited to attend the tumor. With that, we are coming on to the exciting part of Karkandu, the quiz. Today's quiz session is going to be quite simple, but I request all of you to adhere by the rules. Please put your hands up, and if you are group answering, no gifts for anybody. I request Dr. Dayanandan sir to. You will be disqualified. I request Dr. Dayanandan sir to give the prizes for the winners. So first question. Alcohol-based hand rub is not effective against which organism? Kindly look at the options. Which one is it? Influenza, COVID-19, Clostridium difficile, or hepatitis B? Who is it? The most preferred participants would be the junior most nurses. I am not seeing any junior nurses putting their hands up. Okay. Crowd favorite Krishnayani sister, I'll give it to you. Sorry, that's not the right answer. Yes. Clostridium difficile. Do you know why though? Does anybody know why Clostridium difficile? That is the right answer. It is spore forming. The spores have to be eradicated. That is a very good answer. Please take the prize, sister. What is the second question? What is the correct concentration of sodium hypochlorite for cleaning blood spills? Please put your hands up. Yes, that's the right answer. Please give the proof. 1%. 1% is the right answer. Next question. What does the term nosocomial infection mean? Nosocomial infection. You ought to know what's the answer. No crowd answering. I'm not seeing any hands. Yes, you? Okay, that's the right answer. Next question. A patient with MRSA infection should be kept under what type of precaution? No, if you keep giving crowd answers, you will be disqualified. Unfortunately, question also will be disqualified. Yeah. Contact precautions is the right answer. So no points for anybody, no prize for anybody. Right? So next question. Who introduced the concept of hand washing in infection control? This name has been going around for a long time. Yes. That's the right answer, sister. Very good. Your name? Unga peru? Annal Daisy.
Good. That's Ignas Salmon Wales. What is the ideal temperature for sterilization by autoclaving? On 21 degrees Celsius for 15 to 30 minutes. She got the mic first. I'll give it to her. She only lifted the hand first. She also put her hand up first. We got to give chances to everybody. Next question. Which of the following requires reverse isolation? Which of these patients have to be isolated from all of the others in the hospital? Burn patient, MRSA patient, TB patient or measles patient? Anybody? Raji sister. Sorry. No, that's not the answer. Anybody? Yeah, you. No. Burns patient. Put two and two together. The patient is already so much compromised. They have to be protected from us. So it's a burns patient. Ma'am gave a good presentation and all. When collecting a urine sample for culture, which of these steps is incorrect? Just look at it. No prompting answers, no crowd answering. Which of these steps is incorrect? You should not prompt the answers out, then I'll disqualify the question. Why did you? Yeah, that's the right answer. First 2-3 drops should be let out and then the patient has to be instructed to collect urine. Which of the following is not a standard precaution? Which of the following is not a standard precaution? Hand hygiene, use of PP, cleaning of equipment, isolation of all patients. Anybody? I'm seeing only repeated hands up. Anybody new? You want to try? Yes? Yes, that's right. He got 2 prizes last week, son. We cannot isolate all of the patients in the hospital. So that's the common sense here. Next question. A nurse touches a patient's wound dressing and immediately adjusts a mask without hand hygiene. Which moment did she miss? Which moment of hand hygiene did she miss? No prompting, no crowd answering. Very few hands. No, that's not the right. No prompting. I'll disqualify the question and the person who's prompting. Anybody? Put your hands up, please. Only repeated hands. Yes, you? Yeah, that's the right answer. That's all of the questions. Thank you.